হ্যালো বন্ধু, আজ আমি দেখাবো আমাদের হাতে থাকা জীবাণু। যে হাতে আমরা খাবার খাই সেই হাতে কতটা পরিমাণে জীবাণু থাকে একটি লেজার লাইটের বা লেজার রশ্মির সাহায্যে। দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিবেন। দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিবেন। দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিবেন।
দয়া করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অল করে দিবেন।